Okay, dah nampak slide saya? Boleh, Doktor. Okay, we continue our lecture. So kita dah tengok certain techniques, lambda iteration methods, and we also have quiz. So before at the end of the class saya akan announce kita punya test bila. So kita proceed dulu dengan kita punya teknik. Kita cuba habiskan hari ni. So kita boleh tengok dengan contoh-contoh soalan test dan your assignment lah. Before kalau ada masa saya akan we will discuss how we implement the recent technique, nature inspired ataupun optimization technique based on nature inspired algorithms. Boleh guna teknik lama, GA, PSO dan sebagainya. So tunjuk tip and tricks. Okay, yang mana takkan dapat di kelas lain lah. Kita tunggu lagi, ramai lagi yang masuk ni. Kelas ni rasa 60 kan. So okay, kita dah tengok lambda iteration methods. Now we move to Radian Methods. So gradient methods basically can be used when the cost function is more complex, such as we have a plus bp plus cp square plus d exponential p minus e divided by f. Okay, so that one depend on the equation lah. For the step using gradient method, so we pick one generator. Kita akan pilih satu generator. We pick one generator and make it as a dependent of the other generators. So let's say utility company have 3 generators. We have P1, P2 and P3. So allow which output a total of P load. So as you can see again, for this method, normally we consider the system without the system without loss. Okay, and then we make any of the 3 generators as a dependent generator. So let's say P3. So meaning that P3 is depending results from P load minus P1 minus P2. Okay, and then we find the cost after we obtain P1 depending on the P load P1 and P2. We calculate the cost. The cost that includes the variables of P1 and P2. Okay. And then we find the gradient. This is the gradient where we do the partial derivation d cost with respect to these two, dp1 d cost over dp1, d cost over dp2. Okay, and then the next power for the next ratio is found by x previous minus delta cost times alpha. So alpha is the scalar to allow the convergence lah, so where your x is P1 and P2, and then we find the total cost again. And then we repeat until the cost of the iteration nearly match the cost of the previous iteration, meaning that the cost is not changed. Okay, and then you can stop. So that is gradient method. So let's take a look at example, similar example. So we have 3 units. So number 1 coal unit, number 2 oil fired unit, number 3 also oil fired unit. So this is the characteristics. So in terms of heat rate curve is given. So 510 plus 7.2 P1 plus 0.0142 V1 square. So on H2. So you need to times you need to multiply with the unit price. So for the coal is 1.1 ringgit per MBTU and all V1 ringgit. So and then use the initial value P1 300, P2 200, P3 300, and alpha is 10. So how you want to do it?
first we take a P3 as a dependent generator. So P3 equals to P load minus P1 minus P2. So you can get this value. And then you change. Okay, before that, you need to obtain the cost function. Last time it is given the heat rate curve, kan? You unit price dapat cost function. This one for F1, F2, F3. So this value. And then for F3, because it's independent, so you just put everything of P3 because our P3 equals to 800 tolak P1 tolak P2 kan. So you just put this value into P3. And then this one, you need to square. So square kan, you square and then you rearrange back. So you get the quadratic there. So you get 9,538.8 minus 15.8 682 P1, P2, this one P1, P2, this one P1 square, P2 square. And then you find the cost, meaning that you sum everything. So you sum this portion, you get 10,000. Okay, and then P1, component of P1 times this one minus 7.92 P1 minus 15, you get 7.762 P1, and then P2 minus the component for the P2, you get this value, and then this value is maintained, P1, P2, and then you have P1 square, just sum with the P1 square, you get this value, and then for the P2 square, you add with the P2 square, you get this value. Okay. Once you get this value, you find the data cost. Data cost is d cost over dp1 and d cost over dp2. So d cost over dp1, you the derivation cost with respect to p1. So this one okay, this one is cancelled. Okay, this one you do the derivation d cost over dp, you get minus 7.762. This one no need, no relation, 0. This one plus 0.006964 P. You bezakan, you do the derivation of P1, you get P2 kan. And then P2 tak ada masalah, so plus 2 times 0.006338 to P1. Okay, so this value for d cost over dp1. Next, d cost over dp2. So similar, this one no relation, 7832 P2. This one plus 0.00964 P1 plus 2, this one is not related, 0 plus 0.00676 P2. So you get these two equation. Kan? Sama kan? So you get this value, the data cost. Next, find the power for the next station, where is x new equals to x previous minus data cost times alpha. So you ada P1, P2 value kita initial 300, 200. So you put this value, masukkan value lah, ni 200, ni 300, ni 300, ni 200, and then darab 10, ni 10. Alpha will be given. Okay, you just accelerator saja.
So when you buat this one, you get minus become positive, plus you get 320, 222. Then you can calculate your P3. Your P3, P load 800, tolak these two values, you get 257. Okay, then you calculate the cost. Cost ni you boleh pakai equation yang ni ya. Masuk je value P1, P2, P3. P1, P2 boleh dapat cost tu, tak apa P3. So once you get this value, 858.1 ringgit per hour. Then you repeat. So you repeat. Okay, this one for the first iteration dapat 7938. And then this is the second iteration just now, right? So this is your P2. X new auto P X for the second iteration. Okay, so P1, P2, P3. Calculate the cost. Again, ulang balik. Dapatkan for the third iteration. Calculate the cost. Fourth iteration. So kat sini sampai lebih kurang 12 iteration. Okay, 12 iterations. Okay, you get the value is 378.98, 269.14, 124.88. Sum get 800. So the value is not boleh lah, boleh pakai yang ni. So this is the value, you can stop here. So 7740.2. So this is your results. Okay, any question? Soalan tak kelas? Tak ada set. Okay. Tak ada Doktor. Kalau tak ada, kita proceed sampai Newton. And then kita boleh tengok contoh lain lah. Okay, Newton last method. Kelebihan Newton ialah you can get the answer for one iteration only. Tapi still the result is should sometimes it's not optimized lagi lah. Okay. So for Newton methods is faster than gradient method. Okay, we solve the economic dispatch with one iteration only. Okay, satu iteration. Steps to find the each cost F1, F2, F3. And then you choose P1, P2, P3 and let sum the load and let the lambda equals to 0. Then you need to build the X previous matrix P1, P2, P3, lambda. Then you find the Lagrange function dl over dp1 ataupun dia ialah sebenarnya dfp1 dp1 minus lambda, and then dl over dp2 dfp2 f2p2 d2 minus lambda f3 p3 dp3 minus lambda. So for lambda, when you do the partial derivation, you should remember previously ialah equals to kita punya equality constraint kan. So p load minus summation of pi. So after that, you need to do the Hessian matrix, where the Hessian matrix kalau ada tiga generators. So if you have 3 generators, your Hessian matrix is 4x4 because the column will add for the lambda. Kalau you ada 2 generators, so the Hessian matrix is 3x3. Okay, so macam mana nak buat? First, you kena do the second derivation d2 f1 over dp square for the diagonal element, and for the last element is equal to 0. And then for the off diagonal equals to 0 only for the last column and last row. The off diagonal of last column and row is -1. You put these things. So this is kalau you ada 3 generator. Kalau ada 4, sebenarnya you punya Hessian matrix 5 times 5 times 5 lah. So 5 times 5. So this one d2 f1 over df1 dp1 square sampai 7 kosong. Negatif 1, negatif 1, negatif 1. So sama. Tahu diagonal yang ni semua kosong. Negatif 1, yang lain semua kosong.
Tapi dekat diagonal is the dua kali ataupun second derivation of that function with respect to that particular power. So once you dapat Hessian matrix, you need to inverse it, okay, to get the delta X. So you inverse the Hessian matrix and then negative darat dengan dual yang you kira tadi. So once you get this value, you dapat value delta X. And then for the next iteration, because this is just one iteration only, so this is the initial value previous plus this one. So you akan dapat terus jawapan. Dapat terus jawapan untuk lambda sekali. Boleh, kita cuba tengok contoh lah, so you can get how the methods is being done. Okay, a power utility has 3 generation unit as follow. So you ada 3 sama. This one is heat rate curve, so darat dengan unit price. So load 800 sama. So unit using Newton methods. So you get the P1, P2, P3 dengan start lambda kosong. This value. So just put everything. You build the X previous matrix P1, P2, P3. Okay. So you dapat everything. Next you kena do L, maksud dia ialah you bezakan F1 with respect to P1, tolak lambda kosong, tak masalah. So kita ada yang ni. So di F1 P1 with D P1, bezakan terhadap P1 you dapat berapa? 7.92 tambah 2 darab dengan 0.001562 P1 kan. So P1 ni masuk value asal. Value 300 you darat 300. So you akan dapat terus jawapan ni 8.852. Cuba kira. Ni sama juga. So dapat tu df2 P2 with this dp2, bezakan dapat 7.85 tambah 2 darabkan dengan this value, and then P2 kan, P2 ni masuk 200. So you akan dapat this value lah. And then ni juga sama, dfp3 df3p3 with dp3. So dapat 7.97 tambah 2 darab this value, darab dengan P3 masuk 300. So you get this value, and then your lambda is 0. So next, build the Hessian matrix. We'll build the Hessian matrix yang ni lah. So your Hessian matrix D F1 square P1 over dP1. So bezakan, you beza sekali lagi, you dapat this value je kan, 2 darab dengan 0.001562. So ni dF1 P1 with respect to dP1. Yang ni dF2 square P2 with respect to dP2 sama, yang ni kosong, tinggal darab yang ni kan. So P2 akan cancel, yang tinggal 2 darab this value. Sama juga untuk dF3 square P3 with respect to dP3. So this one kosong, yang tinggal hanya, because P3 akan cancel, tinggal 2 darab something, darab ni. So you dapat Hessian matrix yang itu. So you masukkan, bila you darab 2 tu, you dapat this value. Untuk dF1 P1
df1 square dia beza 2 kali kan. Ni untuk df2 square, df3 square, and then the rest is kosong. So kat sini problem dia ialah bila you exam, kalkulator awak maksimum berapa? 3 kali 3 tak? Ya doktor. So since you punya kalkulator 3 kali 3, so you boleh guna MATLAB ataupun you boleh guna Excel lah. Kan? So ni 4 kali 4. Kalau guna MATLAB senang lah. Kalau guna MATLAB, sekejap lah. So kalau guna MATLAB, kan Hessian, this one your Hessian. Boleh nampak ah? Your Hessian Matrix 0.0031 0.031 kan. 0.031 0.039 0.00039 -1 and 0.00096 0.00096 -1 -1 Okay, sudah dapat Hessian Matrix. So kalau MATLAB senangnya. Inverse MATLAB equals to inverse H. Ke depan dia. Kalau you tak nak pakai ni, you boleh pakai Excel. Sebab you punya exam nanti online. Kalau face to face, you kena buat calculation lah. Ingat tak macam mana nak buat inverse matrix? Ingat tak macam mana nak buat inverse matrix? Tak ingat. Kena ingat balik lah. You kena guna Kramer. Ingat? Petua Kramer. Ajar dulu kan. Petua Kramer. Guna petua Kramer and then you guna teknik penghapusan. Ingat? Belajar dulu kan, belajar matematik tu. So Kramer. Petua Kramer. Okay. So you dapat index. And then you darabkan dengan negatif. So kalau MATLAB tu dapat lah. Darab negatif 1. Itu dapat this value. Darabkan dengan you punya 2 lambda tadi. Itu dapat jawapan awak ialah delta X equals to this one delta P1, delta P2, delta P3 ni delta lambda. So next. Yep. Saya nak tanya. Yep. Sebab saya pakai kalkulator saya yang latest ni lah. So dia ada 4 kali 4. Tapi dia punya decimal places belakang tu dia lain sikit lah. Berapa? So macam mana tu? Contoh kan 70.6181 ni kan, dia jadi 70.616. 7. Tak apa. Boleh je kan? Boleh. Boleh Okay. Okay.
So dapat value ni. Ni positif, ni negatif. So you tambah balik lah this new value. P1, P2, P3, lambda 300, 200, 300. So dapat this one 370, 6181, 315, 113. Dan you boleh masuk dalam, biasa sudah tinggal kat sini. Tinggal kat sini dia salah lah. So dia kena masuk dalam cost balik, kira balik cost. So kalau tengok balik jawapan yang ini dengan jawapan gradient tadi. Ini 378, 296, 14, 124. Kan? 378, 296, 124, 378. Ini dapat 370. Lain sikit. Boleh compare lah. Cuba compare. Cuba masuk value ni, dapat balik berapa dia punya cost. Cuba kira cost dia berapa. Yang tadi kalau gradient kita dapat 7740.2. Okay, kalau guna gradient 7740.2. Ni gradient. So cuba kira yang ni. Masuk dalam cost, tambah semua, dapat apa? Ni lambda tak penting lah. Yang penting ni je. Berapa dapat? Cuba kira. Berapa dapat? Berapa dapat? Berapa dapat? Kira. Dapat sir. Dapat Apa? 37. Sekejap. Ni in mega je. Dapat 3.71k. Ambil 3.71k. Betul lah kot. 77? Dia kena dapat 7,000 lebih kat ni. Kos. 7738.7805. 7738. Kat office? Ha? Hari main office ke? Ha. Oh, ada. Hari mana office? Dah nak orang sekolah? Ha? Nak orang sekolah? Oh, orang sekolah. Minggu depan lah. Tengok on off ke No? Ibu jari ni bawa aku di office. Ah. Aku tak buat lagi ni. Ah. Semester ni aku nak kena hantar research plan kan? Ah. Aku kena bincang juga lah tu kot. Ah. 10 je. Ha? Langgar je. Laju je. Boleh. Okay. So 7738 berapa? 7738 berapa tadi? 0.7805. Okay, 778 lah. So beza kan? So maknanya Newton dapat kos lagi rendah kan? Betul tak? So sebenarnya kalau gradient jadi sebenarnya you boleh proceed lagi je. Ni dah 12 iteration kan, you boleh proceed mungkin 13 ataupun 14 iteration dekat dapat rendah lagi. So akan dapat jawapan lebih kurang sama.
Boleh? Boleh faham tak? So ni kelebihan guna Newton lah. Okey, ada soalan? Kelas? So, boleh tengok lab coding tadi. Simple je, ini inverse. Boleh belajar sendiri kan benda ni. Hack. Guna hack lah, saya belajar guna hack banyak. Okay, inverse, matrix inverse. Okay, kalau tak ada soalan, kita sampai sini lah. So, okay, kita dah habis topik economic dispatch. So, hari Khamis ni saya plan saya nak tunjuk secara lalu macam mana you boleh guna okay, macam mana kita nak buat solve economic dispatch guna method yang ada kat dalam internet lah. Okay, tu untuk you punya assignment. Kita tengok kita punya schedule. Dulu ni. Ni kan, kita dah quiz. Ini 9, okay. So, kita dah kuat awal lagi lah. So, next week tak ada quiz, test. Ini. So, sebab apa? Sebab test awak, baru saya perasan ada masuk active power control juga. So, that's why maknanya kita akan belajar active power control sikit baru masuk test lah. Saya baru perasan. So quiz dah. So hari kami ni kita akan discuss contoh you solve economic dispatch guna recent algorithm. Then minggu ni kita akan cuba discuss soalan-soalan test. Tu yang sebelum tu saya rasa minggu ni kita akan masuk active power control dulu lah, sebab test satu you punya test saya pun baru tengok, biasa tak masuk apa ni active power control. Kerana you punya teaching plan dah tukar, so akan masuk juga active power control. So next week kita akan masuk active power control lah. And then hari kami ni kita cuba tengok contoh soalan test. Dan hari ni test waktu kelas lah. Ada soalan tak? 23 November. Sepatutnya tak ada masalah sebab kelas ni satu section saja. Okey, ada soalan? Tak ada, sir. Right. Kalau tak ada, 23 November. ya. Tak ada masalah kan? You midterm 29 kan? Sini midterm. So sebelum midterm lah. And then sebelum you balik midterm saya akan bagi projek. Itu je kot. Sampai ada 3 quiz. Okay. Kalau tak ada, itu saja. Kita jumpa hari Khamis untuk kita discuss contoh cara nak solve guna economic dispatch, guna teknik-teknik baru lah untuk boleh apply dekat you punya assignment. Okey, itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, sir.